everybody who is watching this video. I'm very happy to have you. I'll take this opportunity to welcome you into this fantastic moment of learning the beauty of basic mathematics, physics, chemistry for ordinary secondary education. My name is Olenjolai, Moko TAYAI Losingo. I'm a national teacher, electronics and telecommunication engineer, but also I'm just a life coach. Okay, so I have different professions, but just for this moment, just know I'm a physics teacher who is going to teach you the beauty of physics. I'm not only going to teach you physics, but the beauty of physics and make physics to be your favorite subject. So before I go into too much details of what I've prepared today for you, I would like to take this opportunity to welcome every national and international viewer into one of our online school that called TANZANIA Online Ordinary Secondary School in square bracket Olenjolai. Wonderful. Simultaneously, I would like to welcome you into one of our official YouTube channels that called TANZANIA Online O-Level Secondary School in square bracket Olenjolai. TANZANIA Online Ordinary Secondary School. Or what the purpose? What problems are we solving? That's the wonderful questions. We are solving a national and international problem to teach, and I mean that many students, many ordinary secondary students, or in some countries they call it middle secondary school, they used to fail, they used to find that it's difficult for them to learn and master and love science subjects and basic mathematics. There are so many various reasons that make them to be in such a situation, but one of the common reasons is you find that they are not entertained during the sessions, and possibly that they are not taught, or they are not taught systematically from concept to concept. Actual is beyond more than what you used to solve in class, because the main objective or the vision of TANZANIA Online Ordinary Secondary School is to train and teach some group of students who will be ready to extract knowledge, understanding, and wisdom from the classroom instructions in basic mathematics, physics, and chemistry, and which we are going to teach them to extract from the Word of God, written in the Holy Bible, in order to solve real. So, how are we going? It might seem like what I'm telling you, the vision that I'm declaring to you, is difficult to achieve. Yeah, so even myself, because I'm a product of what I'm telling you actually. I have been practicing on how I mix or how I combine formal and informal education, and combine with the knowledge, understanding, and wisdom that I used to extract it from the Word of God, written in the Holy Bible, and solve real-life problems. So you can ask me, Olenjolai, what real-life problems? Can you mention at least one real-life problems that you are solving? Yeah. So the answer is the problems I'm solving right now. I'm using the digital technology to help students who fail to understand, or who are fearful, who are who hate physics, chemistry, and basic mathematics, because they are difficult subjects for them. So I would like to help them and redeem them from such kind of the worst situations which they're experiencing right now. So the main objective of TANZANIA Online Ordinary Secondary School is not to train you about how to answer questions in the exam. That's one of our specific objectives. However, that will be focusing, because we know we'll get so many students in that aspect, but we'll be extracting few of them who want to go beyond, and especially those who will be ready to take the cost and to pay the cost for them to take the classroom instructions and solve real life problems. So the main objective of TANZANIA Online Ordinary Secondary School is to train, is to teach you. It means that the main objective is to see that our continuing and even graduate students are solving real life problems in their community. So if it is in Tanzania, you have to solve the real life problems that Tanzanian faces. So that's what you have to expect. We are going to teach you in a very different way and fantastic way. Believe me or not, you will understand what we are going to teach you. But again, remember that Olenjolai does not know everything about physics for Form 1, Form 2, Form 3, and Form 4. I just know small portions of it because I daily learn
I daily learn physics for the rest of my life because it's one of my favorite subjects. I love it so much. So I just know small portions of it, but have an assignment to teach others what I know about physics, Form 1, Form 2, Form 3, and Form 4. And even we have also another advanced in secondary school. So now, after you had the main vision that we have in Tanzania Online Ordinary Secondary School, in square bracket Olenjolai, let me now take you easily into registrations to what to also. To also, these abbreviations of Tanzania Online Ordinary Secondary School in square bracket Olenjolai. So you can follow the following steps just for you to register yourself. Create or open new or a Gmail, right? Your email or a Gmail. That's number one. The second step, we ask you that now we ask you to sign in YouTube by using your email. Your email that you have created. That's the thing for you to create an email, because without an email, you cannot do the first step. Then, when you are in your YouTube, search Tanzania Online Ordinary Secondary School in square bracket Olenjolai. Just write this word. Tanzania Online or Level Secondary School in square bracket Olenjolai. So it means search to also at the third step. And then the fourth step, we ask you to click the software button that you see, which has been written as what? Subscribe. So subscribe. So just click this once, and then once you click it, you see the icons of the bell. Then click this icon of the bell, and then you see three options. Choose the options of all. Then you have already registered permanently. The good thing that this also does not exist abbreviations of Tanzania Online Ordinary Secondary School in square bracket Olenjolai. The goodness of registrations in also, you just register yourself within 30 seconds to 1 minute, and you do the lifetime registrations. We don't ask you to register yourself several times. Once you are registered right now, when you are in Form 1, you'll be accessing our contents during your Form 2, Form 3, Form 4, and Form 4, right? So it means that even after you graduate, you will find you can come back and review those contents in case you forgot something. So it's a one-time registration, is free of charge, no any cost that you have to pay for you to be registered, no any cost that maybe you have to pay for you to access these contents, but the doors for you to offer freewheeling Thanksgiving in order to support the running costs for this program are open. Then you can use the telephone number there in order to do the mobile transaction. So afterwards, then I know that when you enjoy the beauty of physics or the beauty of basic mathematics or the beauty of chemistry that I'm going to teach you, actually you will feel from your heart that you want to share these secrets to others. So you'll have an access. So click on your right. Remember that this is right at the bottoms of your right hand side. You will see also at the bottom, okay, the icons which has been written share. So click this share, and then you share this contents through WhatsApp with your friends. You can share this contents through Instagram. You can share this contents through Telegram. You can share this contents through your email. You can share this contents through Facebook, and you can share this contents through this is Telegram. The procedures that you have to follow. So before we go, I would like just to tell you that all the contents, all the 3 subjects of Form 1 Physics Form 1, Physics Form 2, Physics Form 1, Chemistry Form 1, and Basic Mathematics Form 1, I teach them in 2 languages because I know that 75% of Form 1 in Tanzania, they have been learning the primary educations in Swahili medium of instruction. So I would like to help them. I will be translating, but I'll be writing in English many words. I can translate just a few of them in order for them to capture. But when you get into Form 2, Form 3, Form 4, I will be using the English language to teach because it's the official and the teaching and learning language in African countries and worldwide. It's one of the international language. So I will be teaching you on how you can learn this stuff easily by using the English language. Habari za saizi ndugu mtazamaji. Mimi jina langu naitwa Olenjolai Moko TAYAI Losingo, au unaweza kaniita Olenjolai.
Nina furaha sana kukaribisha siku ya leo. Ni Tanzania na nafanya huduma hii kwa ajili ya kama zawadi ambayo imetoka moyoni mwangu, ambayo Mungu amenipa kwa ajili ya Watanzania na kwa ajili ya wanafunzi wa Tanzania wa kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Kwa hiyo napenda kukaribisha awali yote katika shule yetu ya kwenye mtandao inayoitwa Tanzania Online Ordinary Secondary School katika mabano Olenjolai. Lakini wakati huo napenda kuchukua pia nafasi hii kukaribisha katika channel yetu ya kwenye YouTube ambayo ni ya kiofisi inaitwa Tanzania Online O-Level Secondary School katika mabano Olenjolai. Na swali linalokuja au unalojiuliza kwamba baada ya kukaribishwa unauliza kwamba je, nafanya nini? Tanzania Online Ordinary Secondary School inatatua tatizo gani au itanisaidia kwa namna gani? Labda unayetazama ni mwanafunzi au ni mwalimu au ni mwanafunzi wa kujitegemea ambao ni QT, au pia wewe ni mzazi au ni mlezi au ni mtu ambaye kwamba ni mfadhili. Jambo nalotaka kusema kwamba kwenye ukurasa huu utapata faida, au kama ni wewe ni mzazi, maana yake utapata mtoto wako atapata faida ya kujifunza uzuri wa masomo ya sayansi na hisabati kwa namna ya kitofauti kabisa, na kwa kutumia mbinu mbalimbali ambazo zitakazomsaidia hata yule mwanafunzi anaelewa taratibu, hata yule mwanafunzi ambaye labda haelewi darasani akaweza kuelewa hata kama hawezi kuelewa. Kwa hiyo hilo ndio jambo la msingi, lakini maono ambayo tunayo ni tunatamani kufundisha vijana wa kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4 jinsi gani ya kupata au ya kuchambua au ya kuchuja au ya kupata maarifa, ufahamu na hekima kutoka kwenye masomo ya darasani unayojifunza darasani au unayojifunza binafsi, na pia kuweza kuchanganya pamoja na maarifa na hekima na manake na ufahamu unaopatikana kwenye neno la Mungu liandikwa ndani ya Biblia takatifu kwa ajili ya kuweza kutatua matatizo halisi ya kwenye jamii unayotoka au unayoishi. Kwa hilo ndo lengo kuu, au hayo ndo maono ambayo tunayo kama sisi wana TOOSO, manake wana Tanzania Online Ordinary Secondary School katika mabano Olenjolai. Hayo ndo maono ambayo tunayo. Naomba ujiunge na uyapokee na uweze kujiunga pamoja na sisi. Japokuwa unachotakiwa kufahamu kwamba tutakufundisha namna ya kufikiri tofauti na namna ya kuchukua elimu ya darasani kutoka elimu ya darasani unayopata darasani na kuitumia katika kutatua matatizo. Shule yetu kwenye mtandao inaitwa TOOSO, maana yake Tanzania Online Ordinary Secondary School katika mabano Olenjolai. Cha kwanza, tengeneza email kama huna email. Kama una email, ruka hatua ya kwanza. Jambo la hatua ya pili, sign in, maana yake ingia ndani ya YouTube kwa kutumia email yako. Lakini hatua ya tatu, tafuta Tanzania, andika kwenye YouTube pale sehemu ya kutafutia, andika Tanzania Online O-Level Secondary School katika mabano Olenjolai. Utabonyeza tafuta, itakuja icon, manake ukibonyeza pale tafuta itakuja, manake itakuja button ya namna hii, lakini ndani yake kuna Tanzania flag na manake kuna bendera ya taifa. Ukibonyeza hapo manake itakupeleka moja kwa moja, itafunguka ukurasa, na ukiangalia mkono wako wa kulia kwa sehemu ya chini kuna mahali pameandikwa subscribe. Kwa bonyeza, na ukishabonyeza tu kwamba hili neno subscribe linabadilika rangi yake kwenye hii box inabadilika rangi yake kutoka nyekundu kuwa nyeupe, na neno pia linabadilika kuwa gray, rangi ya gray. Sawa? Najua kabisa kwamba ukishaangalia video yetu moja, angalau moja tu, ukiangalia kuanzia mwanzo mpaka mwisho, utapenda na utatamani kuwashirikisha marafiki zako wengi wa kidato cha kwanza ambao walisoma nao shule ya msingi. Unachotakiwa kufanya, angalia pia kuna kitufe upande wa kulia kimeandikwa share. Ukibonyeza utapewa manake chaguo la kushare kupitia WhatsApp, kupitia Instagram, kupitia Telegram, kupitia email, kupitia Facebook, kupitia Twitter na kadhalika, na mitandao mingine yote ya kijamii. Kwa hiyo unaweza ukafanya hivyo, na utakapobonyeza hapa kwenye hii subscribe usisahau kubonyeza alama ya kengele na uchague chaguo la all. Baada ya hapo sasa twende kwenye kipindi chetu cha siku ya leo. Manake tupo kwenye idara ya physics na somo ni physics, kwenye departments of physics, subject is physics, and we are in chapter 1 called Introduction to Physics, and this is session 3, relationship between physics and other subjects. Uhusiano, relationship manake ni uhusiano, between manake ni kati, physics ni fizikia, other subjects ni masomo mengine. Kwa hiyo uhusiano kati ya physics na masomo mengine ndio kipengele ambacho tupo. Okay, so let us do the quick review. I'll give you other announcement later. Nitakupa matangazo mengine
baadaye kadri tunavyokuwa tunaendelea. In the previous session, katika kipindi kilichopita, tulijifunza juu ya mambo kadhaa. So quick review. Quick review of session 2. So quick review of session 2. We told you what is science. At the first question, what is science? Then in that session we told you nini maana science, what is science, or define the term science. Then we told you, after teaching the word science, then we told you about the big picture of the science, that you said that you have 3 subjects in science. So then we taught you that what is physics. What is physics? So what is physics manake nini maana ya physics? What is physics? Alafu then tukaja tukasoma nikakufundisha kwamba what is matter? Nini maana matter? Okay? Then we taught you about what is the meaning of energy. And we said that because matter is anything that occupies space. Energy is ability to do work, and we support of energy, especially in physics. Okay. So again, we taught you about the branches. We taught about the person who studied physics. The person who studied physics is called a physicist. Okay, it's called a physicist. So that's called what? A physicist. Then we have branches. Branches of what? Your branches of physics. The branches of physics. Okay? We have branches of what? Of physics. So branches of physics. So you say you have classical mechanics, thermodynamics, electromagnetism and photonics, relativistic mechanics, quantum mechanics, atomic physics, and the molecular physics, optics and the acoustics, condensed matter physics, high energy particle physics, and nuclear physics and cosmology. So that we say that we have branches of what? Branches of physics. So that's the point where we ended in the previous session. So today, kwa manake huu ni haya ni marudio ya kipindi kilichopita ambacho kilikuwa kipindi cha pili. Haya ndo mambo ambayo niweza kuyafundisha kwa kina zaidi. So today, let us go to the session 3, which is relationship between physics and other subjects. So we start with this one. The physics subject does not relate only with chemistry and biology. So the physics subject does not relate only with chemistry and biology science. Not this subject, but it relates. It relates with what? It relates with other subjects. Somo la physics halihusiani na somo la science. Does not relate. Relate ni kuhusiana pia. Kuhusiana does not relate with chemistry and biology science. Does not relate only with what? Correlate, kumbuka ndo maana ya only manake ni pia. The physics subject does not relate only with what? With chemistry and biology science. But
it relates with sorting with other subjects. Relates with other subjects. Kwa physics, somo la fizikia halihusiani tu na somo la chemistry, somo la chemistry na somo la nini? La biology. Kwa nini? Kwa sababu pia linahusiana na masomo mengine ambayo sio chemistry na biology, na tutayaona. Kumbuka kwenye kazi ya nyumbani iliyopita, so the following are some of the subject. The following are the sum of the subjects. The following are the some subjects that relates with physics. Nini maana sentensi? Zifuatazo au yafuatayo ni baadhi. Some manake ni baadhi. Ni baadhi ya masomo. Subjects manake ni somo. Kumbuka hiyo. Subject ni somo. Lakini hapa tunaona kuna S ni masomo. Relates with physics. So the first subject is called the chemistry. And the second subject is called the biology. Then the third subject related with physics is mathematics. Okay. Then have the fourth subject. The fourth subject is geography. And the fifth subject is what? History. Relates with other subjects. So the following are some subjects that relate with what? With physics. Some subjects that relate with physics. Chemistry, biology, mathematics, geography, and history. So once we'll be covering, we'll be studying, we'll be demonstrating, we'll be explaining on how physics relate with these 5 subjects. We are going to explain to you each subject. How does it relate with physics? Kwa utakwenda kuambia kwamba ni kwa namna gani, kwa mazingira gani itaonekana kwamba picha itaonekana kwamba. Manake nachosema kwamba kipengele kinachofuata nataka tujifunze jinsi gani physics inavyohusiana na kila somo yote hapa. Relationship between physics and the chemistry. Uhusiano, relationship manake ni uhusiano kati ya physics na kemia au kati ya fizikia. Sandike Kiswahili. So relationship between physics and what? And chemistry. How do these two subjects relate? Physics na uhusiana vipi na kemia? Naomba kabla sijafuta maelekezo hayo, uchukue muda huu, usimamishe video na uweze kunakili
hizo hatua, lakini unaweza ukazifuata hata sasa hivi ili uweze kuwa mwanachama wa kudumu wa TOOSO. Naamini umeshakuwa tayari. So how do they relate? Wonderful. This is the way they relate. We say physics is the study of what? Of universe. What is the study of what? So say chemistry is a branch of science which deals with the study of what? Of chemical properties. Chemistry is a branch of science which deals with study of chemical properties of matter and the related energy. Chemistry is a branch of science which deals with the study of chemical properties. Chemistry ni tawi la science ambalo linahusika na nini? It's a branch of science which deals with the study of what? Of chemical properties of matter and related energy. So what is chemistry? In other words, chemistry is a branch of science which deals with the study of chemical properties of matter and related energy. So read it with me. Chemistry is a branch of science which deals with study of chemical properties of matter and related energy. Okay, so in chemistry, just to remind you, because I taught you it's chemistry and also you can access the content for the chemistry. Chemistry is the branch of science which deals with the study of chemical properties of matter and related energy. Chemistry ni tawi la science au ni tawi mojawapo la science linalojihusisha na usomaji wa tabia za kikemikali za mada pamoja na uhusiano wake na nishati. Energy manake ni nishati. So that is the meanings of the chemistry. So then now, let me show you the, so because, remember also what is physics? I taught you in the previous session. Physics is the branch of science concerned with the study of nature and properties of matter and energy. Or physics is the branch of science that deals with matter and energy and their interaction. Or physics is the natural science that studies matter, its fundamental constituents. Physics, we don't study the chemical properties of matter and related energy, but physics is a branch of science which deals with the study of nature and nature, matter, and the related energy. Okay, so nature and the properties of matter and energy. That is physics. So we say that both chemistry, so chemistry
deals with that in so many concepts it means that in chemistry we can learn so many concepts which are being also learned in physics. And in physics we can learn so many concepts which are learned in chemistry. Alright? Nini maana yake? Kwamba physics ni tawi mojawapo la science linalojihusisha na usomaji wa mada pamoja na uhusiano wake na nishati. Chemistry ni somo la science linalohusiana na tabia za kikemikali ya mada na uhusiano wa energy. Kumbe masomo yote mawili yanajihusisha na usomaji wa mada na na uhusiano wa nishati. Sawa? Kwa hiyo physics inahusiana na chemistry kwa sababu masomo yote mawili yanajihusisha na usomaji wa mada pamoja na uhusiano wake au na uhusiano wa mada na nishati. So kwa hiyo tunakuja hapa tunasema physics relates maana yake ni kuhusiana, relates with chemistry in many aspects, katika maeneo mengi sana. In many aspects, because maana yake ni kwa sababu, because both subjects study what? Both subjects study matter and the related energy. Kwa hiyo maana yake somo la fizikia linahusiana, relates maana yake ni kuhusiana. Say relate, huo unatamka ya maneno pia ili na wewe ujifunze Kiingereza. So physics, say physics, relates, say relates with, this is with chemistry in many aspects, katika maeneo mengi. Many ni mengi au nyingi, aspects ni maeneo mengi. Because kwa sababu both subjects, masomo yote yanahusika na usomaji wa mada na uhusiano wa mada na na nishati. This is matter. Okay, so it means that both subjects, chemistry deals with chemical properties of matter and related energy, while physics deals with the study of nature, matter, and related energy. Okay, so example. Je, ni kitu mfano wa kipengele ambacho kinahusisha physics na chemistry. Mfano huko mbele nitakufundisha kwenye chemistry kitu kinachoitwa gas laws. Okay, example, in chemistry we study what? Gas laws. We study what? Gas laws, such as what? Such as Boyer's law. Say Boyer's law. Such as Boyer's law, Charles law. Okay, Charles law. And the other one is pressure law. Avogadro's law, etc. So gas laws ni sheria za gas. Mfano Boyer's law, sheria Boyer's, sheria Charles, sheria pressure na sheria ya Avogadro. Avogadro ni jina la mtu, Charles ni jina la mwana sayansi, na Boyer's na Boy ni huyu ndo baba wa chemistry. Naona okay, kwa sababu all of these laws, sheria zote, all the above laws are being covered in what? In physics.
Kwa hiyo pia kwenye physics kuna baadhi ya mada ambazo tutasoma gas law. Kuna baadhi ya mada ambayo tutasoma Boyle's law, tutasoma Charles law, tutasoma pressure law. Kwa mfano kwenye mada ya heat. Kwa mada ya heat na tutakapokuwa nazungumzia gas, manake tutasoma hizo sheria, Boyle's law, Charles law, pressure law, Avogadro's law. Kwa hii ni eneo moja hapo tu ambalo physics inahusiana na chemistry, lakini yako maeneo mengi sana. Kwa sababu kwenye physics tuna element na huku pia kwenye chemistry tuna element. Kwa mfano huku tunaweza tukasoma element fulani kwamba iron, na huku tukasoma pia iron katika magnetism ambayo ni element moja hapo. Tukasoma magnetism, lakini kwa tukazungumzia au tukasoma extractions of ions katika chemistry, na huku pia tukasoma ions kama good conductor of electricity, etc. etc. So that the first subject that relate with certain is physics. The second one, somo la pili linalohusiana na physics. Ladies and gentlemen, pronounces relationship between physics and the biology. Tuanze kwanza na masomo hayo ya science, after kuja masomo mengine ambayo ni hatari. Leo nakufundisha kipengele kitu cha mahusiano ya physics na masomo mengine. How does biology relate with physics? Or in other words, how does physics relate with biology? That's the question that we have on the spot. How? Can you answer my question, please? So before we define how does biology relate with physics, kabla ya kuweza kufundisha ni jinsi gani somo la biolojia linahusiana na somo la fizikia au somo la fizikia linahusiana na somo la biolojia, kwanza tuikumbushe tafsiri ya somo la biolojia, na kama hujawahi kusikia basi chukua hii. Biology also is a branch. Branch maana yake ni kwamba nini? Term. Is a branch of what? Is a branch of science which deals with both. Which deals with the study of what? So it's a biology is a branch of science which deals with the study of what? Study of living things. Living things or living organism. Living organism. Example, manake biology ni somo linalojihusisha na elimu ya viumbe hai. Example of the living things is you and I, human beings. Manake wanadamu, human beings. We have dogs. We have what? We have cat. We have cows. Right? We have living things, right? Living things. So we have beans. We have all of these are living things. We have maize, okay, etc., etc. We have bacteria. All of them are living things. So example, human beings, dogs, cats, cows, beans, and maize. So simply, biology is the branch of what? Of science, which deals with the study of what? Living things. Chemistry is the branch of what? Of science. It deals with what? Chemical properties of what? Of matter and related energy. Physics is the branch of science which deals with what? With the study of nature, matter, and the related energy. So now you can define all the three subjects which are branches of science. Can I repeat for you slowly? What is biology? Biology is a branch of science which deals with the study of living things or living organism. Nini maana yake? Biology ni tawi la science linalojihusisha na elimu ya viumbe hai. Haya, what is chemistry? Nini maana ya chemistry? Chemistry is a branch of science which deals with the study of chemical properties of matter and related energies or related energy. Chemistry ni tawi la science linalojihusisha na tabia au sifa na tabia za kikemikali za mada na nishati.
au na uhusiano na inahusianaje na nishati. Hi, what is physics? Nini maana ya physics? Physics is the branch of science which deals with the study of nature, matter and related energy. Physics ni tawi la science linalojihusisha na usomaji wa asili ndio maana nature, asili, mada na nishati. Hiyo ndio maana ya physics. Kwa hiyo maana yake sasa hivi unaweza kutafsiri masomo yote matatu. So example of living things, it's you and I. Just don't look other examples and you forget yourself. So human, not human being. So that's the example. So we say that so say physics relate closely, relate closely, or is closely related, relate with biology, latest biology in different many aspects. Different many aspects. In different many aspects. Kwa kwamba physics inahusiana, relate ni kuhusiana na biology katika maeneo mbalimbali, mbalimbali au maeneo mengi, katika maeneo mengi, different many aspects. Okay? Haya. Tuangalie examples ambayo physics inahusiana na biology. So examples. So let us start with one A. The mechanism of operations of living things. The mechanism of operation of living things operations of living things, such as of living things, such as what? Such as vision, diffusion, okay, such as vision, diffusion, fluid circulation, hearing and electrical sensory impulses, electrical sensory impulses are also covered or studied au inasoma studied in physics. Huu ni mfano wa kwanza. The mechanism of operations of living things. Mifumo ya uendeshaji wa maisha ya kiumbe hai. Mifumo ya ndani ya miili ya viumbe hai. Kama mfano, vision, manake uwezo wa kuona. Diffusions, manake uwezo wa kunyonywa. Fluid circulations, manake mzunguko wa maji mwilini. Electrical sensory impulses, manake mzunguko wa taarifa kupitia kwenye mishipa mbalimbali ambayo tunaita nerves. Is also covered not in physics. Kwa mfano nikizungumzia vision, kwa sababu kwa diffusions manake nazungumzia osmosis na diffusion. Kwa vision ni uwezo wa kuona. Sasa nisikilize vizuri. Kwa hii vision, kama vision tunasoma kwa mfano kama issue ya vision.
Vision, as vision, we are dealing about the function of what? Of the eye. Okay? So when you're dealing with the functions of the eye as vision, right? Kwa unachomaanisha kwamba tunaweza tukachora jicho lina lenzi yake. Kwa hiyo tukachora kwamba jicho likiangalia kitu ambacho kiko hapa kinakuwa, hii ni focus. So this is lens. So this is eye lens, for example. But also in physics, this is in biology. For vision, maana jicho kwenye biolojia. But in physics, also we start the concepts of vision in optical instrument. Tunasoma kipengele hiki katika vifaa na katika nini? Optical instrument. Optical instrument ni physics na ndio inatusaidia kutengeneza video camera, kutengeneza still picture camera na kadhalika. So this is object there. And this is, remember we call it has a special name. Kwa hii ni lens. So this is lens. And then this is what? Also that is lens. Okay. So you see, kwa unaona kwamba kwenye biology tunajifunza muundo wa jicho. Kwenye physics tunajifunza pia jinsi gani lenzi inaweza ikaunda picha fulani. Ndio tulikuwa tunakifanya. Kaunda picha fulani. Kaunda picha fulani. Kwa hiyo hivyo ndio jinsi ambavyo ilivyo. Kwa sasa huku inatusaidia kutengeneza kamera, tusaidia kutengeneza video camera, still picture camera na kadhalika. Kunakuwa na lens, alafu hapa kunakuwa na object, kwa kuna same image inatengenezwa. Kwa maana yako unaona kabisa kwamba haya ni manake huku tunasoma jicho la binadamu, huku tunasoma jicho la kamera. Sawa? So you can find that some parts of this part are also included in this part. Alright? So that the concept that you have to remember. That's the first example that shows relationship between biology and what? And physics. Let me give you the second example that we are going to discuss in physics in later chapters. The knowledge, so this is my second example. The knowledge of lenses or of lens. Length or covered. So this secondly microscopic or invisible organism. Invisible organism in biology. So the knowledge of lenses, manake ufahamu wa lens ambayo inasomwa kwenye physics kama tuliposema, mfano kwenye optics au kwenye naita kwamba optics au naita instruments. So naita optics instruments. Optics means light or light instrument. So the knowledge of lenses, length covered in physics, ambayo tunasoma kwenye physics, is used to study what?
is used to study microscopic or invisible organism in biology. In biology. By using what? Biology. By using the microscope. By using the microscope. Kwa nasema kwamba maarifa ambayo tunaipata baada ya kujifunza lens mbalimbali katika physics pia imetusaidia au imewasaidia wanasayansi wenzetu waliotangulia ya kwamba wanaweza wakasoma viumbe au vijidudu vidogo vinavyoitwa microscopic or visible organism in biology by using what? A microscope. Microscope. So the knowledge of lenses covered in physics is used to study microscopic or invisible organism in biology by using what? The microscope. Okay? That is B. So the microscope has a lens, microscope has slides, so especially the lens that it's one doing magnifications, etc., 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 means duplicating or enlarging that microscopic organism. Great. So then we go. So right now, I would like to take this opportunity to teach you the relationship between physics and the third subject, which is, can you mention it? The challenging subjects in the life of every student. What relationship between physics and what? Mathematics. Wonderful. So the relationship, close relationship between physics and the mathematics. So, ladies and gentlemen, baada ya kukufundisha uhusiano wa somo la physics na somo la uhusiano kati ya somo la physics na somo la biology pamoja na uhusiano kati ya physics na somo la chemistry, kwa hiyo au kemia kwa Kiswahili, naomba nikufundishe uhusiano kati ya physics and mathematics. When I'm saying about mathematics, it's general because we have basic mathematics, we have pure mathematics, we have basic applied mathematics, we have pure what we have for advanced mathematics, we have abstract mathematics, so we have different categories of mathematics. So first of all, before I teach you the relationship between, because remember that this is the foundations, fundamental of the physics. This is the great foundations I'm building in the first chapter of physics. Huo ni msingi napaswa kujenga juu yako ili tutakapoendelea kukufundisha mada zingine za physics uweze kuelewa. Kwa hiyo kama makini tufuatane pamoja. So he said that first of all, the question, okay, you've been studying mathematics for a long time. But what if somebody asks you, what is mathematics? Umekuwa ukisoma hisabati, somo la hisabati kuanzia ulipokuwa chekechea au bebekea. Lakini je, mtu akikuuliza nini maana hisabati utajibu? What is mathematics? Ask your neighbor. Pause the video and ask yourself, then try to answer that questions and then come back into this fantastic moment. What is mathematics? So simply we say that mathematics we say that mathematics is the abstract science. Mathematics is the abstract science. Mahesabu ni somo la science, na somo la science linalohusika na ni somo la science ya number, science abstract science of numbers. Numbers manake ni number, quantities, quantity manake ni quantity, kiwango au kiasi, okay, quantity, okay, and what? And also mathematics is the science of what? Space. Space. So mathematics is the abstract science. Kwa hiyo hesabu ni abstract science of the numbers, quantity, and what? And space. Kwa manake hesabu ni somo la science, science ya number na science ya ujazo au manake kiwango au kiasi cha vitu. That's what we call mathematics. So there are two branches of mathematics, okay?
we have, so sitaki kuingia ndani sana, we have two branches of mathematics. We have two branches of what? Of mathematics. These branches, the first one is called the pure mathematics. And this pure mathematics, you will learn it when you join with advanced level. Kwa kuna pure mathematics, manake hesabu ngumu au naita kwamba hesabu halisi, alafu na tawi la pili inaitwa applied mathematics. Manake hesabu inayotumika. Kuna hesabu ambayo sio kama hii haitumiki, lakini hii hesabu ni hesabu ambayo inajihusisha katika ufumbuzi wa matatizo magumu kwa kutumia lugha ngumu. Hii ni hesabu ambayo inatumika katika kutatua matatizo kwa kutumia lugha nyepesi. Right, applied mathematics na inaita pure mathematics. Kwa abstract science, manake mathematics hisabati ni somo la sayansi ya namba, sayansi ya kiwango au kiasi cha kitu, sayansi ya nini? Ya space, manake ya nafasi. Kwa hiyo tuna matawi mawili, branches manake ni matawi. Tuna matawi mawili ya nini? Ya hisabati. Ambayo matawi hayo ni pure mathematics na applied mathematics. Pure mathematics ni hesabu ambayo inayotumia lugha ya theorems na inatumia herufi zaidi. Mimi nimeisoma nilipokuwa niko kidato cha 5 pamoja na kidato cha 6. Lakini nilipoenda katika shahada yangu ya kwanza ya uhandisi wa electronics na telecommunication, nilisoma pia applied mathematics in engineering. Right? In engineering. I mean that when you say discuss about pure mathematics, this is it's a kind of mathematics where we are solving problems by using mathematical theorems. And these theorems, they are not using numbers. They are dealing with numbers, but numbers are being represented by what? By letters. That's what we call the pure mathematics. But applied mathematics, this is a simplified mathematics. Applied mathematics is a subset of pure mathematics. But this applied mathematics, we learn according to the area of interest where we want to solve that particular problems by using what? The concepts of mathematics. So this one is called the applied mathematics. Say with me, applied mathematics. Kwa hesabu inayotumika kwenye maeneo maalum. We have, for example, applied mathematics is used in electronics. Kwa mfano, hesabu inatumika katika tawi la electronics, vifaa vya electronics tunavyoviona kama computer, kama simu. But also pure mathematics, this is kind of the statistic, for example. If you want to do the statistic, you want to apply the statistic on solving particular problems, or statistic on certain investigations, or statistic on certain experimentation. So we are using pure mathematics. So you learn pure mathematics when you get into Form 5 and Form 6 if you're Tanzania. If you're Kenyan, you can learn some topics of advanced mathematics even when you get into Form 3 and Form 4. And even in some other countries, it depends on the educational system. But for the Tanzanian, we're going to cover pure mathematics in advanced level. And the good news, I'm also a teacher of pure mathematics. So don't worry, if you fall in love with mathematics, we'll be together until you join your first undergraduate degree if you'll be taking a career of engineering. Again, so we say that we have applied mathematics. So this one, in most cases, we used to learn, you can learn applied mathematics if you won't study advanced mathematics in advanced level. But you can learn also applied mathematics if you'll be in the ordinary diploma. Kwa unaweza kutana na applied mathematics kama utaenda kidato cha 5 na cha 6, lakini hautosoma advanced mathematics. Kwa mfano utaenda PCB, utaenda combination ya CBG, CBM utasoma, au ECA, au HG utasoma applied mathematics. So again we say in another sentence, applied mathematics, this one is strongly used to study many concepts of physics. Nini maana hiyo sentence? Hesabu inayotumika, maana yake inatumika kusoma vipengele mbalimbali vya somo la physics. Nini hiyo? Applied mathematics. Kwa sababu eneo moja hapo linalotumia hesabu, mtu akikuuliza kama unasoma hesabu kwa ajili ya nini, umwambie kwa ajili ya kwamba niweze kutatua matatizo ya kisayansi. Kwa mfano matatizo ya kifizikia, manake ya physics, au matatizo ya kemia. Kwa hiyo unapojiuliza kwamba kwa nini nasoma, au kwa nini nilikutajia real life problems, kama matatizo halisi ya jamii yanahitaji maarifa ya hisabati pamoja na physics. Wonderful enough. Okay, so you used it to study many concepts of physics. Kwa maana yake applied mathematics inatumika
inatumika kwa kiwango kikubwa, strongly used, not weakly used. Yani inatumika kwa kiwango kikubwa zaidi to study, kusoma vipengele mbalimbali vya physics. So physics, so now we come to another sentence, the next sentence. Physics relates with mathematics theoretically and experimental. This is the next sentence. Listen carefully. Physics, ambayo ni tawi la science, manake physics inahusiana na hisabati. Physics inahusiana na hisabati kinadharia na kivitendo au kimajaribio. Narudia tena. Somo la physics linahusiana na hisabati kinadharia na kimajaribio. Kwa nini? I told you before, physics is a theoretical and experimental subject. It's not enough for you if you study physics by using your brain. You have to go to physics lab or physics laboratory in order to conduct the experiments to realize the theorems or laws that you are learning. Okay? So because it is experimental, so in experimental physics, we are going to find mathematics. We are going to apply mathematics. In theoretical physics, we are going to apply what? Mathematics. Manake katika physics au fizikia nadharia tutatumia hisabati. Na katika fizikia ya kimajaribio tutatumia pia hisabati. Okay? Hata kwenye chemistry, hata kwenye biology sina uhakika sana kama kwenye biology, experimental biology au biology kimajaribio tutaikuta hesabu. Sina hakika sana kwa sababu sijasomea biology kwa kiwango kikubwa, nimeishia tu kidato cha 4. Lakini kwa chemistry, yeah, experimentally we find, and even also chemistry relates with mathematics theoretically and experimentally. So we come into this part. Many concepts, problems, formula, laws, and theorems are easily expressed in mathematics. How does mathematics relate with physics? Or how does physics relate with mathematics? Je, physics inahusiana vipi na hesabu au hesabu inahusiana vipi na physics? Hii ndio jibu. Kwamba many concepts, vipengele vingi au matatizo mengi ya kisayansi yanayohitaji ufumbuzi kwa kutumia maarifa na hekima na ufahamu wa physics, na formula nyingi na sheria nyingi na kanuni nyingi zinaelezeka au ni rahisi kuelezewa kwa kutumia hisabati, kwa kutumia kanuni, mathematical formula, kwa kutumia kanuni za hisabati au kwa kutumia mfumo wa hisabati. Narudia tena. Many concepts, many problems, many formulas, many laws, many theorems are easily expressed in mathematical. So many problems, many formulas, many laws, many theorems of physics. So let me correct it is of what? Of physics. Of physics are easily expressed in mathematics, in mathematical formula or equation. Sawa? Kwa hiyo tunasema kwamba matatizo mengi ya kifizikia au matatizo mengi ya vipengele vya physics au kwamba yani vipengele vingi vya physics, matatizo mengi yanahitaji ufumbuzi wa physics na kanuni nyingi zinazosoma kwenye physics na sheria nyingi zinazosoma kwenye physics na kanuni nyingi zinazosoma kwenye physics. Let me write this way properly so you can I want you to understand. Tell your neighbor, understanding is coming. Understanding is coming. Many theorems of physics are easily expressed. Ni rahisi kuelezeka au kufundishika kwa kutumia kanuni za hisabati au mfumo ambao unaita equations au maswali au kwamba mfumo wa swali wa hisabati. Mfano, example, which we'll cover in Physics Form 1, we have the following formulas. So for example, in physics, I'm going to teach you about something called force. Say force. Force kwa Kiswahili ni kan. Force, the formula of the force is given as spring constant times extension. K standing for what is spring constant. I will teach you in chapter 6, properties of matter. So this is spring constant, this is extension, F standing for force. So this is the mathematical formula, but this is the physics formula. So it's a mathematical formula, but also it's a physics formula. So this is the first example. The second example, I will teach you later
Chapter 7 will be where I'm going to teach you about pressure. Pressure is equal to force of body over area. So force over area, this is mathematical formula, because force will have a certain value and cross-sectional area will have a certain value. If we divide them, this is the basic operations of mathematics of division. If we divide them, we get pressure. Okay? Then the third example, I will teach you about density. Say density. So density of a body, we say that this is a ratio between mass and volume. I'll teach you in the next topic. It will be the topic of measurement. So this is the mathematical formula, but it's physics formula. So physics relate with what? With mathematics. This is the demonstration. Then the first formula. So this is about density is equal to mass over volume. Okay, the first formula. Later on, we are going to teach you about work. What is work? Say work. So work is equal to force times what? Distance. So force times what? Times distance. This is a mathematical equation. It's mathematical formula. It's mathematical equation, but it used it to express what? Physics formula. Kwa unaona jinsi gani ambavyo physics inahusiana na hisabati. Na hisabati inahusiana na physics. Physics yanategemea hisabati na hisabati yanategemea physics. Ni kama mimi. Mimi nakutegemea wewe kama mwanafunzi wangu na unategemea mimi kama mwanafunzi wako. Kwa nini? Nikiwa na ujumbe pasipokuwa na wanafunzi, darasa langu litakuwa halijakamilika. Na wewe ukitaka kujifunza ujumbe pasipokuwa na mwalimu Olenjolai, darasa lako halijakamilika. Utakwama mahali. Kwa hiyo ndivyo jinsi physics inavyohusiana na hisabati. This is how physics relate with mathematics. Did you understand? Please tell me in the comment section, please. Umeelewa? Umeelewa nachokufundisha? Umeelewa uhusiano kati ya physics, fizikia na hisabati? Niambie kwenye comment sections kama umeelewa ili nipate kujua. Then number 4, I want to teach you relationship between physics and geography. Physics and geography. Say physics and geography. I really dedicate this session to my first pre-form 1 teacher who is a doctor of medicine right now. His name is Dr. Ramadhani Wambanguru. He's the one who has taught me this stuff for the first time. And may God bless him and just give him long life. I think that he saw the vision that I will impact the entire nation and the world, and I will teach them these truths. Okay? So relationship between what physics and geography. Uhusiano kati ya somo la fizikia na somo la jiografia. Hai. Kabla ya hapo, tujiulize swali kwanza, kwa sababu tunajua nini maana ya physics. Physics ni tawi la sayansi linalojihusisha na usomaji wa asili manake nature, alafu wa nini? Wa mada na uhusiano wake na nishati. Okay. Hasa, geography ni nini? Geography ni concept ingine. Kwa mimi siruhusiwi, Mungu anaruhusu kukufundisha uhusiano wa physics na geography pasipo kukwambia nini maana ya geography. Hiyo ndo kanuni ambayo Mungu amenipa na utaratibu ambao amenipa. So what is geography? Wonderful. You can pause the video because I know you're Form 1 students or Pre-Form 1 student. Possibly you have been learned the definitions of geography. Try to remember what your teacher has taught you. So geography is the field of science which studies the physical features. Is a field of what? Is a field of science. Geography, what is geography? Is a field of science which studies physical features. Physical features. Say physical features. Physical features. Physical features. Say physical features. Physical features manake kwamba tunasema kwamba ni asili, yani vitu vya asili. Yani tunasema kwamba kwa mfano milima ni physical features. Mabonde ni physical features. Tambarare ni physical features. Bahari ni physical features. Kwa maana yake ni vitu ambavyo vinaonekana kwa macho lakini vimeumbwa na Mungu, sio mwanadamu. Mwanadamu anafanya modification tu. Physical features of what? So physical features of the earth. Kwa geography ni field of science, ambayo ni social science, is not pure science, which studies the physical features. Maumbo asilia au tunasema kwamba hali asilia au tabia asilia. Lakini sio tu hivyo. Physics also, geography also is the field of science which study the atmosphere. But that's not only. In geography also we study planets. Atmosphere manake ni anga hewa. Kama hii sehemu unakuwa unaiona, hii ni atmosphere. Planets manake ni sayari. Okay? Planets. And what inhabitants. Pia kwenye physics tunasoma
hali au mazingira au mkusanyiko wa watu wanaoishi kwenye dunia. So for example, if you want to know the population, that is a subject of geography. Utaka kujua juu ya manake idadi ya watu ambao wanaishi Tanzania. Hilo ni somo la geography linalohusika. Kunapofanya sensa ni matumizi ya nini? Ya geography. Moja wapo, lakini pia matumizi ya somo linaloitwa statistics. Ndio hivyo. So the next question, if that's the definitions of geography. Is a field of science which studies what physical features of the earth. Say physical features of the earth. Pronounce physical features of the earth. Then atmosphere. Pronounce what? Pronounce atmosphere. Atmosphere. Then what? Planets. And what? Inhabitants. Physics relates. Physics relates. Physics relates with what? With geography. Physics relates with geography in many aspects. In many aspects, such as A, use of the compass bearing to determine direction and magnitude. How does physics relate? Physics relates with geography in many aspects, that the first sentence. So, physics inahusiana na somo la geography katika maeneo mbalimbali. Ndio maana many aspects, many manake ni nyingi. Such as what? Kwa hapa sitaki kuweka hili full stop, ya kuweka comma. Kama, such manake ni kama, such as A, use of the compass bearing to determine direction and magnitude. Matumizi ya manake kwamba tunaita compass bearing. Compass bearing, naita dira, matumizi ya dira. Matumizi ya dira kuweza kujua uelekeo na pia na kuweza kujua ukubwa. So direction and magnitude, no. Kuweza kujua ukubwa wa nini. Direction and location. Direction and what? And location. Kwa mfano, ndege kwamba unapotumia compass bearing, manake ni dira. Ile dira ina pande kuu nne za dunia. Na ambayo kwamba tunaitumiaga kama manake the reference is north. So the compass bearing, before even just we explain how does it or what are the components of compass bearing. Say compass bearing. Compass bearing in Swahili means dira. Kama nitakuwa nakumbuka sawa sawa. So the compass bearing has a symbol like this one. So you remember that we learned since standard before. This is north, this is south, this is east, this is west. So this compass bearing, when you are traveling, when you are navigating, or for example pilots, pilots, they use these compass bearings to know directions. Kwa mfano marubani wanatumia, na marubani pamoja na makapteni wanatumia compass bearing kwa ajili ya kujua uelekeo wa huo mji wanaokuwa nafanyaje wanaelekea. Hata hii pia unaweza ukatumia. Kwa hiyo ni mfano. Kwa maana compass bearing, lakini yenyewe itakuwa haionyeshi pande, itakuwa inaonyesha north, na kuna kuwepo na kitu kinachokuwa kinazunguka hivi kama mshale wa saa. Kwa maana yake inakuwa inatafuta north. Kwa ukigeukia hivi itakuonyesha north. Sasa hivi kwa north ndio inaita reference point. So north is what is the reference point. So remember that we say that. So now we want to show you how geography. So this is a geographical device in many aspects. Natumika na wanajiografia katika kujua directions and locations on Earth. Okay, and location in the Earth. In the Earth. In the Earth. So compass, this is all about what? Compass bearing. Compass bearing. Okay? That is what? That is the meaning of what? Of that the meanings of that the meaning of what? Of compass bearing. So this is what? Location in the Earth.
Okay, so that is all about what compass bearing, and that's the figure. So if that the case, you say that compass bearing is, or compass bearing contains magnet. Dira ndani yake na sumaku ndio inayokuwa ina control ule mshale. Kwa ile sumaku inakuwa inavuta mshale ili iweze kuonyesha upande wa kaskazini. So contains of the magnet. Okay? Kwa sababu magnet is being studied in physics. In physics. But the compass bearing is a device used in geography. Okay? So compass bearing contains a magnet, and hence the magnet is being studied and even designed by using the knowledge of physics. Kwa huu ndio mfano kati ya unaonyesha uhusiano kati ya physics pamoja na nini na geography. Lakini na mfano mwingine wa pili ambao huu kidogo naamini utakuwa unafahamu kwa sababu hizi dira kwa sasa hivi sehemu kubwa zimepotea. Ila jambo zuri sana, nataka kutoa mfano wa kifaa pia ambacho kinachotumika kwenye geography. Kwa sababu nimesema mfano wa A na huu ni mfano wa B. Kwa sababu then we have simply going to make M-PESA the GPS receiver. The GPS receiver in the electronics, okay, the GPS receiver. Say simply GPS receiver. Say GPS, the GPS receiver. So the GPS, these are the abbreviations of the word global positioning station. Manake hii ni station au kituo kinachoonyesha manake longitude pamoja na latitude uliokuwepo. Kwa sema the GPS, sitaki kuingia ndani sana GPS ni somo hilo lingine. Sema the GPS is designed by using the knowledge. So the GPS receiver, outside GPS, is designed by using the knowledge, both receiver and transceiver, knowledge of what? Of physics. But it is used to solve problems in geography. Kwa mfano wa pili ni GPS. GPS ni Global Positioning Station. The GPS is designed by using the knowledge of physics, but is used to solve problems in geography. It's used to solve problems in geography. It's used to solve problems in what? In geography. Kwa hiyo ndo maana ya GPS. The GPS is designed by using the knowledge of physics, but is used to solve problems in what? In geography. In geography. Kwa hiyo hilo ndo jambo la msingi sana. The GPS is designed by using the knowledge of physics, but it is used to solve problems in geography. GPS inatengenezwa kwa kutumia maarifa ya physics, lakini inatumika kutatua matatizo ambayo wanajiografia wanayapata. Kwa hiyo kwa misingi hiyo, physics inahusiana na geography. So now it's a time for homework, right? Which homework? I want you to do this homework. So this is homework 3, kwa sababu hii ni session 3. Homework 3, and this is example 2. Ninajua ni kuachia homework 1, homework 2, lakini nitafanya masahisho sijali. Okay, homework 3 or example 2.
Briefly, kwa kifupi. Briefly manake kwa kifupi. Explain manake elezea. The relationship between what? Niliacha homework 1, homework 2 kuna vile umefanya. Homework 1 tulijibu kwenye kipindi cha pili na ni zoezi la ngapi? Zoezi la nyumbani la pili hatujajibu kuhusiana na historia fupi ya physics, ila tajibu kwenye kipindi kitakachofuata. Briefly explain the relationship between physics. Elezea kwa kifupi, elezea uhusiano uliokuwepo kati ya physics and what? So briefly explain the relationship between physics and history. And what? And history. So that's the question. Swali, elezea kwa kifupi uhusiano kati ya somo la physics na historia ambalo ni somo la sanaa, kama vile geography ilivyokuwa pia somo la sanaa. Hapa ndo mwisho wa kipindi chetu cha 3 cha siku ya leo. Namshukuru Mungu aliniumba kwa mfano wake na kwa sura yake, na akanituma na akaweka kipawa cha ualimu na akanipa kipawa hiki, nami nakitumikia kwa unyenyekevu kwa ajili ya kuweza kufanya kile Mungu anachotaka nifanye. Namshukuru Mungu pia kwa ajili yako, na nakushukuru pia kwa kuchukua muda wako wa kujifunza pamoja na mimi. Ninapenda kukaribisha kwenye kipindi chetu cha 4 kitakachofuata, ambacho tutakachoenda kuangalia maeneo mbalimbali ambayo physics inapotumika. Lakini pia nakumbuka kwamba kuna kipengele cha historia fupi ya physics sijakupa au sijakufundisha, nitakufundisha. Najaribu kuandaa material au najaribu kuandaa vitu vile angalau katika mfumo ambao ni wa kifupi, ili nisije nikakupa vitu ambavyo ni zaidi ya uwezo wako wa kubeba. Kwa hiyo ninachopenda, naomba tu nikukumbushe, hakikisha umejisajili katika shule yetu ili uweze kupata taarifa wakati ninapoongeza video. Kwa mfano sasa hivi hiki ni kipindi cha 3 unachokisoma, kuna kipindi cha 4 ambacho utakachokipata kwenye YouTube. Kwa hiyo hakikisha unajisajili kwa kusubscribe, na hakikisha pia unawashirikisha na unawatumia watu wengine hizi video ili waweze kuangalia, ili wapate kunufaika, na ili sasa ndoto zao katika science zinazohitaji maarifa ya physics zipate kwenda kuamka na zipate kwenda katika kiwango kingine, kwa sababu wewe si mtu wa kawaida, na wewe si mtu uliyekuja huku duniani kuzurura. Kuna matatizo mengi umekuja kuyatatua na anahitaji maarifa kama maarifa ya somo la fizikia. Lakini jambo lingine pia, kumbuka kutembelea manake maktaba yetu, ambayo utabonyeza kitufe cha show more ili kiweze kupeleka katika linki ambayo itakayokuonyesha kwamba itakupeleka katika maktaba zetu, kwa sababu nimekwambia kuna vitabu mbalimbali ambavyo hatufanyi biashara, ila tunatoa huduma ili wanafunzi wetu wawe na hivi vitabu waweze kuvitumia kuvisoma, na tunapenda kuwaelekeza wanafunzi wetu vitabu sahihi kulingana na mitaala ya Tanzania. Kwa mfano kuna kitabu hiki kinachoitwa Physics Syllabus for Ordinary Secondary Education. Hii ni mtaala wa elimu ya sekondari kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4 Tanzania. Kwa hiyo utakapopata hiki kitabu au kopi yake, itakusaidia kukitumia kwa muda wa miaka 4 na kusoma somo la fizikia bila kukwama. Kwa hiyo unaweza ukaenda kwenye descriptions ukaangalia kwamba gharama ya kitabu na pia gharama ya kuweza kukutumia. Lakini na kitabu kingine cha rejea ambacho kinachoitwa Physics Form 1 and Form 2 Students Book. Hiki ni kitabu kizuri sana ambacho utakachokwenda kukitumia, kimeandaliwa na Taasisi ya Elimu Tanzania ambayo wameandaa pia hii syllabus. Kwa maana yake kitabu, uzuri wa kitabu kimeandaliwa kwa kufuata syllabus kuliko vitabu vingine kama Principle of Physics au kama labda vitabu vingine ambavyo vya physics kama Physics Abbott, vile vimeandaliwa kwa kufuata mtaala wa nchi za nje. Lakini pia kuna kitabu cha wewe kujipima maswali ya physics ambacho kinachoitwa Form 2 Physics Review. Kina maswali ya mitihani iliyopita, problems and solutions. Manake kuanzia 2003 mpaka 2019 utaona maswali ya kidato cha pili yanatoka. Lakini pia ninachotaka kukuambia kwamba hakikisha unazingatia kila kitu ninachokufundisha, kwa sababu utakihitaji utakapofika kidato cha 3, utakihitaji utakapofika kidato cha 4, kidato cha 5, kidato cha 6, hata utakapofika kwenye elimu ya shahada au stashahada, maana utahitaji maarifa haya kwa na kufundisha. Kwa hiyo mimi sikuambia na walimu wangu, kuna mahali nilipomaliza nilipofaulu mtihani nilitupa kila kitu, lakini baadaye nikaja kujikuta kwamba nahitaji ile maarifa na nimesahau. Kwa hiyo usitupe haya material, usitupe hii maarifa, endelea kuitunza kwa ajili ya maisha yako, na uwe na kiu ya kwamba natamani kuweka kwenye matendo na natamani kutumia na kunufaika katika maisha yangu kwa kutumia maarifa hii. Kwa hiyo pia unaweza ukaagiza au
manako ukaagiza vitabu hivi vyote vitatu kama package, na tutakutumia kwa kutumia njia ya mabasi. Tuna uwezo wa kutuma mikoa yote 31 ya Tanzania, ikiwepo Unguja na Pemba, mikoa mitatu ya Unguja na mikoa miwili ya Pemba. Kwa hiyo unaweza ukaweza kununua vitabu hivi kwa pamoja, kwa sababu gharama yake ya usafirishaji itakuwa ni hiyo moja, kuliko kununua kitabu kimoja afu kaja kununua baadaye. Naamini kabisa kwamba gharama za usafirishaji zitakuwa kubwa gharama zetu, lakini pia kuna ofa ambayo tunayotoa la punguzo kama ukinunua vitabu hivi vyote kwa wakati mmoja. Na hivi ni mfano wa vitabu. Kwenye maktaba yetu tuna vitabu vingi sana. Pia kama utasikia moyoni mwako ya kumtolea Mungu wetu sadaka ya shukrani kwa huu ujumbe na kwa hii program na kwa hiki kitu Mungu alichokufundisha kwa kutumia lugha nyepesi, unaweza kutuma sadaka yako ya shukrani kupitia namba 0759745331 na jina ni Olenjolai TAYAI. Lakini pia unaweza kaenda kwenye description kuweza kusoma maelezo zaidi kwa ajili ya kuweza kuangalia account number ili uweze kutuma kama utataka kutuma kupitia njia ya benki. Mungu wangu akubariki sana na apate kwenda kukufanikisha na akulinde na kufundisha zaidi nilichokufundisha. Endelea kufuatilia, endelea kuangalia video hii mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya 4 mpaka taarifa zote hizi zijae kichwani mwako, na endelea kujiandaa, kwa sababu baadaye ninachotaka kukuambia kwamba maarifa hii itawasaidia wanafunzi wa QT ambao wanajiandaa kwa ajili ya mtihani wa QT kidato cha pili, cha kwanza na cha pili, na maarifa hii pia itawasaidia wanafunzi wa ambao wako elimu ya sekondari ambao wanasoma kidato cha kwanza mpaka cha 4, na pia maarifa hii itawasaidia wanafunzi ambao wanasoma open schools, hawako kwenye shule yoyote, wanasomea nyumbani. Maarifa hii pia itawasaidia wanafunzi wa kidato cha 4 wanaorudia mtihani wa kidato cha 4, na hata pia wanafunzi wa kidato cha pili waliofeli mtihani wa kwanza wa kidato cha pili. Maarifa hii inaweza kuwasaidia na inamsaidia kila mtu. Lakini pia maarifa hii inaweza kuwasaidia walimu wa masomo ya physics ili kuweza kupata mtiririko mzuri wa kuweza kuwafundisha wanafunzi wanapokutana nao ana kwa ana. Na mimi najifunza kupitia kwa walimu wengine, kwa natamani pia walimu wengine wajifunze kupitia kwangu, kwa sababu hakuna anayejua kila kitu ila tunajua kwa sehemu. So my dear student, I thank God first of all who have been with me, and I would like to give him all the glory and all the praise. I thank you also who have joined with me. I give God all the praise and all the honor, because he's the one who connected it, and the one who is sponsoring this program, and the one who answered your prayer that you've been praying over and over, that God, please help me to teach, help me to teach, to learn physics. Okay, from 1 through from 4. And this is the response, and this is the answer right now. I've been sent by God. I'm doing this business for the benefits of the kingdoms of heaven. So I would like just to say this is the end of session 3 of of physics, or introduction to physics, the chapter, that's the name of the chapter for the Form 1 and Pre-Form 1. I invite you to join me in session 4, where I'm going to teach about areas where we apply physics, and possibly I can even give you a brief history of physics. So stay tuned. If you subscribe, you'll get notifications. Remember to subscribe. Remember to share these contents with other students. Remember to offer your free will in Thanksgiving through that telephone number. Remember to visit our Tanzania Online Ordinary Library in order for you to order different reference books and the syllabus, so that you can learn and go further as well as you can. So may God bless you until we meet in the next session. Tell your neighbor, Olenjolai, Sir Olenjolai loves you so much. That's why he sacrificed his own life and is offering his gift for the benefits of the present and future generation. May God keep you until we meet in the next session. This is Sir Olenjolai from Tanzania.